The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Hello? Alan Wake? Yes. Do you know who I am? No? Who is this? We'll get to that later. There are spies all over. Shadows. A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in this together. Don't worry. I got you now. We've been working. Great. I'm losing you. Hello? Hello? The man had said Caldera Street Station. I had to go there. Posso andare qua? Ok. Posso salire qua. Ah, non c'è niente. Molto bello. The Caldera Street Station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. Fuck. Okay, don't mind me, just passing through. Shadows stirred like there was someone there, but there was no one. I wanted to keep it that way. Come faccio ad usare la... Non me lo fa usare qua la luce. The lamp was dead in my hand. I needed to find a light for it. La lampada non funzionava, devo trovare una luce da metterci.
There was a light at the end of the Ok. alley ahead. Ok, di qua. Is this the way it was on the page? What the hell? Oh, hey. We met at Door's show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey. I'm looking into a murder. Come on, what is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details of the murders. A murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? Stay here. No, wait! I need a gun! No chance. Casey! Damn it. I remember dying in this alley in a dream I had. He was just gonna keep killing me here, loop by loop. You're not gonna get what you want. You think you know. You know shit. You don't really wanna know. You're gonna get what's coming to you. This was an echo of the books I had written for years. Picking up Casey's gun felt like I was assuming the role of the detective. I had a light now. I needed to get back to the subway station entrance. Mi fa There was mettere something paura hidden qua. here. Light would reveal it. A phrase repeated over and over. The words Parola di resonated with riparazione me. trovata. Had I written this? Ciao Luca. Le parole possono essere usate per rendere Wake più forte. Wow. Ah, sorry. Paura. Shit. With the alley in darkness now, Meglio? restless shadows block my way. Sono buoni o cattivi questi? Non capisco se sti cosi mi attaccano o...
penso di no, siamo solo ombre. Eh? Non sono solo ombre. Shadows faded out until they didn't. They were trying to stop me. With the gun and flashlight, I could fight back. Struggi con la torcia. Ok. No, è che sono posseduti. Adesso mi trovo nel luogo oscuro. Come va? Tutto bene. Tu come stai, Luca? Era da un botto che volevo continuare Alan Wake, però in questi giorni non ho avuto tempo e la devo vedere anche oggi. I could use the light to open the subway entrance now. Però ho detto no, lo devo continuare, se no lo lascio appeso come altri giochi, quindi no. Ah, tu sei sotto l'OL, non avevo capito. Oh! Se mi avvicino, sparisce. Come pure devo finire, come si chiama l'altro gioco? Quello in Iraq. Dov'è che devo andare di là? Quello lo devo finire. Il gioco dalle... Bravo, sì, quello. I needed to find another light to go deeper inside. Vai, vai. Ah, devo ricaricare di nuovo la luce. Che palle però sto fatto della luce. Giustamente, ok. La devo ricaricare, vedi, perché tipo l'ho usata qua. E quindi adesso ho la luce scarica. Adesso per passare qua, diciamo per passare sta parte, mi serve la luce. Vedi, c'è il simbolino della luce. Però, vedi, dice nessuna carica. Quindi devo trovare un posto per poterla caricare. Aspetta però, perché pure qua sta... Pure lì devo usare la luce, allora facciamo così. La vediamo da qua. E ce la mettiamo qua. Ok. Magari non serve a niente, però...
cosa abbiamo qui. Treno non posso salire. Qua salgo ancora. Quindi stanno pure quelli là che non... che sono fasulli. Ecco questi qua che non mi fanno niente. Vediamo che c'è qua dentro. Careful now. Non mi piace, andiamo prima sopra. Linea l'eco approcciandolo da un angolo specifico. Guardi. Rain tried to wash away the sins of this city. But some sins, the evidence of the crimes committed, could never be erased. Not by the rain, or any amount of therapy from Dr. Jack Daniels. It remained bruises under my skin, like tattoos. Bruises in my soul. Scar tissue on my heart. The rain never stopped falling. Vabbè, non mi interessa. Ok, qui si salva. La scatola per conservare oggetti. Allora non può accedere agli oggetti? Ah, è tipo il coso di Resident Evil. Anche perché come Resident Evil. Allora questo qua mettiamo slot rapido, mettiamo giù. La pistola, slot rapido mettiamo su. Batteria non ci interessa, munizioni di pistola non ci interessa. Devo andare di là. Però qua sicuro esce qualcosa di brutto. Un'altra parola. Parola della lampada. Questi a 50 ricevuto per ogni secondo quando usi il potenziamento torcia sulle ombre ostili. Quello è tanta roba. Anche questo è figo, colpo di fortuna. No, facciamo questo. Allora, posso andare lì e lì c'è una porta aperta. Ma lì c'è anche un'altra porta.
Ok, è aperta la porta. Mi ha dato anche delle bende. E qui posso salire? Posso salire. Però qui non posso entrare. Ma però posso andare qui e qui ci sarà un altro eco, vuoi vedere? No. Una scatulella con le bende. Ok, col nome del capitolo. Tu non puoi salire, no? Ah, eccolo là. The city was a monster, poised to tear into you the second you let your guard down. You thought you had it tamed, that you knew what the hell you were doing. Your last mistake, unless you got lucky, and you didn't deserve to get Queste lucky. cose che mi spiegano un po' non mi danno fastidio Took a perché long sono in time inglese to e let your non mind scoccio di wander. leggere. Potremmo doppiarlo, mannaggia. Ma dove usciamo? Partita salvata, ok, quindi vado indietro. Vado indietro perché voglio vedere che c'è nell'altra porta. A parte che qua avevo skippato sta roba. Ok, gli antidolorifici. Not bad. Hello? Oh, hey, Alan. You snuck up on me. Oh, that's my crazy wall. I'm just trying to make sense of things. Questo No è... judgment. I'll trade you walls any day. Ero l'abitore, stavo per dare prove all'FBI. Sorry. Have we met? Memory problems again, huh? Yeah, we've met. Tim Breaker. We've shared notes. Hey, I've made some progress on the map if you want to take a look. Questo si è giocato a Quantum Still Break, haven't il found my mystery man, protagonista di though. Quantum Break. You're making a map. Trying to. It's hard to map a dream, though. I keep ending up in unexpected places. I find interesting things like those strange markings that react to the light, but never the one thing that I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash, take anything you need. I appreciate the help. Who's this mystery man? Oh, it wouldn't be much of a mystery if I knew. All I have is a name. Warland Door. The talk show host? No. No, that doesn't sound like him. The guy has many disguises, but a talk show host? No. I'll keep looking. See you around, Alan.
Che stava qua si era capito. Fuck me. Oh! Ma così all'improvviso? Non penso solo questo. Ah, eccolo là. Fuck me. The gates to the platform were closed. I had a ticket. Something about the station platform felt significant.
It would work in my writing, but I needed more. Something lingered here. A half-forgotten memory. An echo. FBI agent had come here before me on the trail. An FBI agent had come here before me on the trail of a murder cult. He'd gone missing, presumed dead. The cult was leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next, inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. A story thread I could use in my writing. I had a location. I had a story thread. I would put them together, write them into my story to create a path deeper into the dark place. Things clicked into place. The story rang true. I was making progress. The dark place reacted to my story. The way into the tunnels was no longer blocked. The Fed had glimpsed into the maw of darkness. It swallowed him whole. The tracks led into the tunnel. That was my way forward. Basta che non esce un tizio e fa cucut e te. The blood trail continued deeper into darkness. Cazzarola, porca troda. Shit. I don't like the sound of that. Trova Alice. Parola d'aiuto. No, mi sa di Bengala. No. Non mi piace.
piace che mi sta dando di bengala. The story determined where I could go and where I couldn't. The tunnels were a maze. The blood trail led me on. Dove sta la scia di sangue? Questa? Ok, qua mi serve la luce. Ok, qua sta la luce. Come ci arrivo? Per forza da qua. Another place to use in this story. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. I had a new idea for a scene. I changed the story. And with that, the dark place changed. It's bad luck to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Some Fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Their unholy motherfucking messiah. Sounds like a load of bull. Lui è il... The blood trail disappeared under the rubble. I had a feeling something was waiting there. Ok, qui si è aperta la porta che mi porta qua, molto bello. Io però appena prenderò questa luce, succederà un bel casino. Ok, batterie, munizioni, batterie e bende. Molto bene. Bende, ok. Mi devo preoccupare allora. Another echo lingered here, a source of inspiration. Help me, ma'am. What do you know? Word is, your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the Cult of the Word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity, Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. Alan Wake. Alan Wake.
Shit! The water was gone. The way forward was open. Vediamo, c'è qualcosa. Ok, qua lo posso aprire. Non c'è niente. Lo posso aprire. Munizioni, fanno sempre bene e basta. Un po' triste. Queste cose. Someone was humming. Was it worth the risk to go see who? Oh, quello che canticchia adesso sarà un altro tizio che è stato preso dall'oscurità. Hello? Oh. È sempre lui, eh. You snuck up on me. Sorry. Have we met? Memory problems again, huh? Yeah, we've met. Tim Breaker. We've shared notes. Hey, I've made some progress on the map if you want to take a look. I still haven't found my mystery man, though. Oh, that's my crazy wall. I'm just trying to make sense of things. Don't judge me. I'll trade you walls any day. Non so se è peggio accendere la luce oppure no. You're making a map. Trying to. It's hard to map a dream, though. I keep ending up in unexpected places. I find interesting things like those strange markings that react to the light, but never the one thing that I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash, take anything you need. I appreciate the help. Who's this mystery man? Oh, it wouldn't be much of a mystery if I knew. All I have is a name. Warland Door. The talk show host? No. No, that doesn't sound like him. The guy has many disguises, but a talk show host? No. I'll keep looking. Ok. See you around, Alan. Oh. Wake. Drown. I'm drowning. Il culo si era pure spenta la torcia. Mi sa che è stato lui a spegnerla. Brutto figlio di sputa. Niente? Tristezza. Allora, qua salgo su. Like a dream. I must hold on to it. I remember an awful beacon in the darkness, the scene of a ritualistic murder site in the subway tunnels. Is it a previous draft of my writing? Must be. I've been trying to shape the dark place around me, but so much fades away. Even
only my memory of the process, washed away by dark waves. But some things remain. The darkest, nastiest elements, like the murder site. It's my goal, a stepping stone to travel deeper to escape. Write a narrative that takes me there. Casey will lead me to it. Ho scritto. Rip. The train blocked my way forward, but it was here for a reason. It had a role to play. I should use the plot board to keep building the story. Bravo Luca. Forse dice di seguire i cavi? Non penso. Eccolo là. Parole di guerra. Bene. I had to keep working on the story. Sì, ho capito, mo la cambiamo la storia un attimo. Devo prima esplorare un pochettino. Però, dato che vedi fretta... Ok, qua ci sono stato già. Dai, riscrivi la storia. I had a new beat for the story. No. Devo ricambiare la trama. Sotto omicida. This thread fit the scene. Si è aperta la porta. The cult poured the gasoline over the train car. An iron cage that would soon become a coffin. E le utta la gasolina. This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists tracked down the torchbearers living in the tunnels. They locked the poor folks up in a derailed subway car, doused it in gasoline. Yeah. Charming.
It turns into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. The story thread felt important. I could use it in one of the scenes I'd found. It was locked from the other side. Il fatto che dice che è chiusa. The new story beat fit the story perfectly. Portatore di luce. A sick and twisted story. But it worked. Che figata sto fatto che puoi riscrivere la storia. The subway car had become a burnt husk. I could get through it now. No, però facciamo che lo attraversiamo dopo, perché già mi ha fatto cagare sotto. Vediamo che c'è qua. Ah, non c'è niente. Quindi devo per forza andare là. Dimmi che la porta si apre, dai, dimmi che la porta si apre. E It could invece not be no. opened on this side. Va bene. Tanto sono morti. Ecco. Non è un gioco di zombie, quindi non possono rinascere. None of this was real. It was unreal. Fuck me. Ok. Mi aspettavo qualcosa di più spaventoso. O ancora deve esserci jumpscare, ma mi aspettavo qualcosa di più spaventoso. Oh, adesso posso aprire la porta. Dice di scendere. Andiamo. Eh no, però, non devi fare... Cioè... Fai spaventare da solo. Come faccio a spostare sto coso? Parole d'azione. Aumenta di 10% i danni inflitti ai nemici, rende Alan 20% più difficile da individuare. Diciamo che aumentiamo i danni. Ok. Ok, lì c'è qualcos'altro. My path was blocked. I had to find a way through.
the lights would help me. Perché non mi traduce le scritte Haunted? Dovrebbe dire infestato, no? Invece no. Va bene, lì abbiamo preso una carica. Devo andare di qua per forza. Questi li potevo anche non attaccare, però secondo me mi attaccavano lo stesso. Tanto vale. Buono, i proiettili ci servono. Tutto qui. Forse devo ritornare indietro. Dovrei vedere la mappa, ma non mi piace sta mappa come è fatta. Cioè, boh. Dove sto io? Ci vuole troppo tempo per consultarla, non mi piace. Qualcosa però, aspetta, si metto qua. Top. Oh mamma, non mi piace proprio questa parte. Allora, se faccio qua cambia qualcosa? Un cazzo.
Come minchia faccio? Ah, aspetta, no, questo deve stare così. Ok. Aspetta che forse ho capito. Ok, qua adesso ho aperto, perfetto. Ho messo un'ora. Che connessione c'hai, Luca? Forse sta piovendo, per questo c'è una connessione un po' più bruttina. No, non intendo quale operatore, cioè intendo che connessione c'hai. DSL, fibra, 56K. È morto. Beh, ma perché diciamo che c'è la fibra, ma c'è la DSL normale, non c'è la fibra. Cioè la chiamano fibra, ma sono stati multati perché appunto non è fibra. Non mi puoi chiamare una cosa fibra se fibra non è. Penso che non ci sia niente tranne i mostri che ho appena ucciso, ok. Sì. The city was not real. I was limited to the confines of the dream. Comunque ti capisco perché pure io prima tenevo la connessione di merda come la tua. E qualsiasi operatore provassi comunque il problema era proprio della linea, cioè della rete. Non era il problema dell'operatore, faceva schifo di suo. Mi devi dare balle. No, lì c'è una cosa. Parole di armi. Il 5% è un po' che pochina. Però mai dire mai. Capisco perché a volte tipo si inchioda. Cammina piano. The echoing hall had a story to tell. Mi sa che sei caduto di nuovo.
Ripperoni. Ah no, ci sei. Vedevo che non dicevi nulla, insomma, stavo dicendo il fatto della linea che faceva schifo. Che questo ho detto è morto. Purtroppo devi solo sperare che ti mettano la fibra. Veramente l'unica soluzione è la fibra. I had found another compelling location to use. E questo si chiama sfiga. No. Quindi non è questo. Vediamo, il agente FBI è scomparso. The story was affecting the scene. No, non è nemmeno questo. È la setta. The hole had changed into the murder cult's hideout. La la. The cultists were close now, a dark presence rising from the depths. Ci sta anche qui un eco. Vediamo quest'eco. The Fed had witnessed something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. Non lo so, non mi piace. I had a new idea, a new story thread. Yes, is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. Che cazzo sta succedendo? E adesso? Rituale dell'evocazione, ok. Tutto molto bello. Adesso che devo fare?
Completa il rituale nel tunnel crollato. Oh no. Oh no. Devo andare nel tunnel. Allora, se spengo la luce questi non mi vedono, quindi non mi cagano. È tutto molto bello così. Certo che non vedo un cacchio, però. Non l'ho visto. Vabbè. Ti sega tanto. Allora, sta roba di cambiare la scena è tanto figa, però è una palla il fatto di dover tornare ogni volta indietro, cambiare le robe. Magari per farlo durare di più, però boh. Ti dirò. Ok, siamo al tunnel crollato. Quindi adesso va cambiato in rituale. The scene changed with the story. Quello là è rituale. I couldn't hear the dark presence. It was gone. Secondo me mi ha fatto pure cagare sotto, eh. The tunnel was open now. I could get through. Dark presence. I had seen it before. I remembered now. It was always out there, hunting me. Ah, pensavo stessi iniziando una scena. Si è tipo bloccato un attimo. No.
Somehow the victim's heart was the key. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. Help me get you. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Mount Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I'd lived with Alice. It was out there. Waiting for me. Proprio bello, anche graficamente, tanta roba. No, mica è finito. Finito il capitolo. Oh, c'è il dondolino da fuori. Who was writing who? Who was writing this poem? Me? No. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something that soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you. Taking you for a ride. Making you crazier. Oh no, di nuovo qui. The station had changed. I was closer now. Aspetta, fammi vedere, non ho visto gli obiettivi. Quali sono gli obiettivi? Cerca Alice, vai all'appartamento. Ah, ok. Quindi devo uscire da qua.
Luca, hai fatto acquisti durante il Black Friday? O farai acquisti? Ok, qua sto arrivando io, ok. Che cazzo, che i poveri non possono fare acquisti. I'm a writer. I write. Writing is the key. Art is the key to find my way out of the dark place. I can't forget this. Don't you fucking forget this. I'm in the dark place. I'm outside time and space. Outside reality. But this is real. A nightmare dimension. An ocean of darkness. Remember, its dark energy can make art come true. Make dreams and nightmares come true. Yes, I can use this. I need to use this. Hungry. Monsters. Io faccio prendere sto coso. Se mi avvicino non me lo fa prendere. Ecco. C'ero quasi. Perfetto. Non salta, non posso saltare. L'unica cosa che posso fare è questa specie di capriola scivolata. Parliament Tower, our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Ora, sincero, io in genere quando stanno queste giornate di offerte tipo Prime Day, Black Friday, metto sempre la roba nel carrello per vedere appunto il prezzo di quanto scende e se ne vale la pena. Ma quest'anno il Black Friday è stata proprio una presa in giro. La presa in giro più grande secondo me è sul sito di MediaWorld, con il meno 0,11%, una roba che costava 899,99 te la davano in offerta a 899 euro. Quindi lo sconto di 99 centesimi, cioè ridicoli. The payphone at the edge of the plaza was ringing Beh, la roba again. da pantaloni, magliette, giubbotti è sempre buono, anche se solo se li devi prendere ti servono urgentemente, perché sennò in genere si aspetta dopo la Befana, che mettono i veri saldi. Hey, Alan. Thank God it picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will Wait, hello? Ok. Pensa che volevo shoppare un hard disk perché sono sempre a corto di spazio dato che ho di tutto ma prezzi assurdi, prezzi altissimi, cioè offerte che non sono offerte. Cioè, per farti un esempio, no? Un hard disk che ho acquistato nel 2019, un hard disk esterno da 6 terabyte, l'ho preso in offerta a 130 euro.
Adesso quello stesso hard disk è in offerta a 145 euro. Ed è un hard disk vecchio, parliamo di un hard disk del 2019. Sì, ok, prima del Covid la roba costava meno, sì, ma mo si sono messe pure le guerre. Mo non ci sta più la carenza di chip, fortunatamente, se no la roba costava ancora di più, la roba elettronica. Mo le guerre, che minchia fanno le guerre? Cioè, posso capire il grano perché l'Ucraina, eccetera, eccetera, ma per fare gli hard disk serve il grano dell'Ucraina? Cioè, no, non ha senso. Sono prezzi ingiustificati, ma qualsiasi cosa, cioè, se vai adesso su Amazon, se vai a vedere il Black Friday di Amazon, gli sconti sono tipo del 3%, 7%, cioè sono assurdi. The Dark Place. Infatti non ho comprato niente, anche perché cioè, non mi serve niente. Specie se fanno queste offerte uno non può rifiutare. Writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Questo non mi ha fatto paura. Tormento. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Mi sono sempre piaciute le ascensori che ti fanno entrare direttamente a casa. Mamma mia, che bello, che lusso. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. Io le foto per poster mostra. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Alice's video camera. No memory card Trovo la inside. scheda di memoria.
Parte 1. A proposito di parte 1, hai visto che a gennaio Part esce... one. What was Alice working on? C'è la remastered di The Last of Us parte 2. Sì, ne fanno un'altra. Questa volta per PlayStation 5. Questa volta però non devi comprarti il gioco a 80 euro, ma se hai già il gioco per PlayStation 4 puoi comprare l'upgrade a 10 euro. 5, no, che 5? È uscito nel 2000. Quindi 3? O 2019, aspetta. Te lo dico subito. No, il 2020 è uscito. Il 19 giugno 2020. E vabbè, ci sta che fanno uscire la seconda parte, eh. Allora, tieni presente che la prima parte l'hanno fatta uscire insieme alla serie di The Last of Us. Adesso che deve uscire la seconda stagione di The Last of Us, che appunto parlerà di parte 2, ci sta che facciano la remaster. E poi, insomma, non è manco una remaster, nel senso che... Cioè, non è che toccheranno solo la risoluzione. Texture un po' più alte, di alta risoluzione e basta. No, vabbè, aggiungono anche una modalità nuova. E aspetta, ti faccio vedere. Aspetta, togli qua. Faccio vedere il trailer. The Last of Us parte 2. Eccola qua. 2 giorni fa e c'ha appena 1.3 milioni di visualizzazioni. Eccolo. In 4K? Ma sì, dai, in 4K. I don't know what happened. I was supposed to take her to the Però in Fireflies 4K c'è già il gioco sotto. Che è una 1080. and walk away. Because of her, they were actually going to make a cure. The only catch. Sweet Jesus. Doctor? What are you doing in here? It would kill her. Even if we found her, or by some miracle found someone else that's immune, it made no difference. Because the only person who could develop a vaccine is dead. I know all the leads have dried up, but Joel's still out there, you know? We're gonna have to run! Why don't you say whatever speech you got rehearsed? Get this over with. You don't get to rush this. Ecco qua, oltre ai nuovi outfit, include anche i Lost Levels, cioè quei livelli, diciamo tipo una Director's Cut, no? Sono livelli extra che hanno tagliato, che non hanno messo. Adesso, ovviamente, per farti pagare di nuovo il gioco e fartelo prendere, infatti io farò l'upgrade a 10 euro per rigiocarmelo, ovviamente, ti mettono dentro i Lost Levels. C'è anche la modalità guitar free play dove puoi suonare la chitarra. Dove puoi suonare la chitarra, basta. E c'è anche la nuova modalità no return. Una modalità roguelike ad ondate.
Non lo dice se controlla altri player oppure no. Non lo dice. Ah, e ci sarà anche, tipo, lo puoi giocare anche con il commento del regista, cioè degli sviluppatori. Non penso... Il 5 partono i preordini. Comunque Red Dead Redemption, se c'è un buon PC o console, però console ti consiglio con quelle di nuova generazione tipo PlayStation 5 o Xbox Series X. Giocalo. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. La 1600, ok. E il processore? Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. R sta per Ryzen. About 6 years ago, I started hearing noises in the Vabbè, night. allora te lo regge. Non puoi giocarlo ad ultra, vabbè, ad ultra lo giocheresti tipo a 40 fps. Voices. Se lo vuoi giocare a 60 ad alta qualità ti fa 70 fps stando a sto sito. Quindi godibilissimo. Then it got violent. It was Alan. Sì, però che palle sentire questi che parlano. Mi scoccia il fatto che devo leggere. He always did have anger in him. Notte, Luca. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why?
I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing. Okay, let's recap what you've told us so far, Ellen. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr.
Mr. Wake. Alan. We've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you. In the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane. And there's so much of it. Va bene. Direi che va bene così.